Девушки дорогие, здравствуйте, меня зовут Анна, и я сваха в Оксана Лав. Наш сегодняшний гость, я знаю точно, покорит ваше сердце с первых минут знакомства. Буду кратко, он успешный, он веселый, он общительный, дантист. Живет он в штате Северная Каролина. Для тех, кто знает, это один из самых приятных по климату штатов Америки. Про свой дом, про свою жизнь, про свой стиль жизни он расскажет нам сам. Единственное, могу сказать, что это очень хорошо сбалансированный мужчина в смысле стиля жизни, в смысле приключений, в смысле работы. И мужчина, с которым вы будете как за каменной стеной, но вам никогда не будет скучно. Вы мечтали о путешествиях со своим любимым вокруг света? Значит, это ваш мужчина. Все остальное вы узнаете из этого видео. Давайте знакомиться. Раш. Oh my God, I'm so happy to have you, Rush. Happy Sunday, good morning. You looking great, fresh, confident. And how are you feeling today? Are you ready to talk about yourself? Oh yeah, I'm feeling pretty good. Thank you. Okay. Девушки, посмотрите, какой у нас сегодня красавец. So, Rush, we need to know first, of course, where you are right now. Where do you live? And what is your life about? Just in a few words, and then I will have more detailed questions for you, of course. Well, I live in Charlotte, North Carolina. Oh, why do you like North Carolina? Did you choose it? Right after, I used to live in New York, and I had a practice right on Fifth Avenue. And then literally I opened that practice right after I graduated from my residency. And then literally 6 weeks later, 9/11 happened. And I lost all interest to stay in New York, and I decided to get out of New York. I came here and I fell in love with the city, and it's been 23 years now that I've been here in Charlotte, North Carolina. Девушки, наш жених Раш находится в Северной Каролине. Кто знаком с расположением американских штатов, это очень приятное место, приятный такой, знаете, климат, не холодная зима, теплое лето, очень зеленый штат. Спросила я у Раша, почему он там оказался. Он выбрал этот штат, он сказал, нет, оказался случайно, но очень рад, живет там уже 23 года. Переехал он туда из Нью-Йорка, у него была практика дантиста прямо на 5-й авеню, но как раз случилось вот в сентябре неприятное это событие, сентябрь 11, и Раш решил, что пора ему переехать из Нью-Йорка, и так как оказалась удачная возможность, скажем так, и захотелось ему именно в Северную Каролину, там он сейчас и находится. I wanted to ask you about your professions, because they kind of changed, I would say, dramatically, really, like big switch you had. And just tell us a little bit about it, because I'm really fascinated of your like professional life path. So I am a dentist. I did all my training here in the United States. Post high school, I did all my college, dental school, as well as my residency, specialty training. I did everything here in the United States. I went to NYU to do my specialty training. And then the total number of years I spent in school is probably 11 years. And then long, hard work. And then I moved to Charlotte, North Carolina. So I'm a practicing dentist. Actually, I'm a specialist. It's called endodontics. So plus I do a lot of surgical implants and things like that. So it's a surgical field, yeah. Ой, девушки, перед нами дантист, причем с огромным опытом работы. Учился он в общей сложности где-то, говорит, 11 лет. Практиковал. У него несколько дантистских клиник, где работают люди. Он сам тоже практикует сейчас и довольно давно. Но у меня есть еще один вопрос к нему. Rush, this is very interesting. Rush у нас занимается эндодонтией, это его специальность, он все эти годы занимается эндодонтией. Remember you mentioned something about doing some genetic research in the laboratory? Oh, yeah. And you decided, I want to hear that, because this is really shows your personality and who you are. Why you switched, and because you're smart anyhow. Девушки, перед нами очень умный мужчина.
You're smart It's a anyhow. really, But the switch that you made from this, from the lab to the actual work with people. Tell us a little bit about it. well, before I decided to go to dental school, I actually wanted to do research in genetics. And when I finished my college at Queens College, New York, I applied for genetic programs and I did get into it, but I took a year off gap year and I wanted to take care of some of my personal affairs. So during that time, a friend of mine who graduated with me was going to dental school, and he would time and time visit me, and he's a very good friend of mine. So, and he would inspire me to change my career path. And one day, I had a dental appointment with my dentist in New York, and I went to him, and and as I was waiting for him outside, he came in a really nice car, and he had a great personality. Very, 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 very nice guy. He kind of impressed me. What a nice. So I started really thinking about it. Wow, it may be a place I want to go. And then, literally, right 2 or 3 weeks before I start my PhD program, I went to my school where I was going to do my PhD, and I saw some of the students who were doing PhD, and they did not impress me. They didn't have any personality, and they're just sitting in a laptop and doing research, no communication, nothing. And my personality is I'm a very communicative, very friendly person. I strike up conversation with strangers and literally become fast friend immediately. And so I started thinking about it. Maybe this is not the profession I want to be in. And when I was thinking about dental school and dentistry as a dentist, you meet everyday new people, and you strike up conversation. You invite them into your world, and they invite into their world. So I thought that personality, that kind of world, will be much better for my personality. So then I said, okay, you know what? I'm going to give it a shot. Applied to 4 schools, and all 4 of them accepted me. And I said, okay, where do I want to go? So I decided to go to where my friend was going, the guy who used to visit me all the time, inspire me. So I ended up going to University of Connecticut. That's where he was going. So I did my dental school there and did very well there too. Девушки, перевожу. Значит, у нашего мужчины, у нашего Раша, он не просто решил стать дантистом и сразу пошел в школу дантиста. Сначала он у нас закончил университет, получил бакалавра в генетических исследованиях и получил позицию в лаборатории, где он стал работать. И потом, значит, у него получилось, вкратце переведу, его друг-дантист приехал к нему и разрекламировал профессию дантиста. Потом случилось так, что это был первый, значит, какое-то влияние. Потом Раш пошел к своему дантисту, и тоже очень, скажем так, его впечатлила вот эта вот сама профессия, и насколько много людей проходит через этих людей. То есть ему показалась работа в лаборатории абсолютно скучной, вот, ужасно скучной. И Раш решил пойти учиться на дантиста. То есть он учился в общей сложности в 3 университетах. Сначала он получил образование от генетического исследования, потом пошел в школу эндодонтиса, и он очень-очень рад. Он говорит, что просто безумно рад, что сделал вот такую перемену в своей профессии, потому что его персоналити, такой, какой он есть, ему очень приятно, очень классно, он общается с людьми. Он говорит, я на улице могу с любым незнакомцем заговорить, и мы станем лучшими друзьями. То есть мне нравится моя профессия сейчас, во-первых, потому что она приносит доход. Это было первое условие. Второе условие – это возможность общения с людьми, возможность налаживать контакты. Вот. Так что человек у нас очень открытый, я его называю outgoing dentist. Dentists, most of them, they are kind of like very professional, too professional. And you are the first dentist in my life who is like totally outgoing and have this really outgoing personality. Yeah, it kind of fits, this profession fits with my personality. In fact, when young people,
when a young student wants to come to me and ask me, when they ask me, is it a good idea to go to dentistry? So I always advise them, if you're not a people person, then you might want to rethink about going into this field, because it really requires you to meet new people, strike a bond with them. So it's a really people profession. So especially when people are scared, most of them, right? They feel kind of yeah, I mean, it really is. So if you're not a people person, you won't be able to function. You might as well become a professor or something. So yeah, so you see, it also makes you a person who really knows how to make people comfortable, right? Yeah, it is. You have to be. Раш говорит, что действительно его профессия настолько к нему подходит, к его характеру, что действительно он человек, который может любого человека в своей компании заставить почувствовать себя комфортно и добро пожаловать. You look super happy and healthy. I believe healthy living is very important. I go to gym every day and I work out a lot, so I'm very fit. I try to eat healthy. That's important. What you put in your body is very important. I'm very careful. I still have a long way to go. Don't forget. I mean, I'm not 100% healthy. I mean, I'd like to be. Okay, Raj. So you can call yourself successful then. I like what I enjoy what I do. So I would call that a success. Yeah. In your career. Yes, I do. I feel, yeah. What about your other parts of your life besides your job? As far as happiness is concerned, I think I would like to say I try to keep my material happiness and my spiritual happiness separate. I mean, professionally, I do have, but is it a wholesome happiness? No, it's not. Why? Because I'm alone. I have nobody waiting for me at home, or I'm, so it's certainly not a complete happiness. And that's why I'm here. And that's why I'm aspiring to bring that in my life. So you are here to meet that special someone. Девушки спросила у Раша, потому что он действительно выглядит очень классно, он выглядит очень таким успешным мужчиной, который уверен в себе. И я спросила, считает ли он себя сам успешным. Раш говорит, да, профессионально он действительно состоялся. У него есть все, что он хочет, включая свободное время, включая финансы, но ему не хватает одного момента, очень важного. Он себя чувствует одиноким. Ему хочется встретить ту единственную девушку, которая будет с ним вместе наслаждаться жизнью. And Raj, let's say you meet this awesome lady. What you guys going to be doing together? I mean, eating healthy, going to the gym, be active. What else? What other things you would want to do together? Probably travel and enrich each other's lives. That will fulfill and give me a lot of happiness. Девушки, я спросила, Раш, во-первых, он ведет здоровый образ жизни. Он говорит, что то, что мы кладем в наше тело, так мы потом и выглядим. Вы сами видите, что выглядит он прекрасно, питаться он старается organic food, right? You're trying to, because so healthy. Yeah, I mean, I try to eat healthy. I cook a lot. I'm a big time cook. Okay. So, девушки, готовить умеет. Готовит еду, которая здоровая, которая вкусная, и любит путешествовать. Я у него спросила вообще, ищешь ты свою единственную, чем вы будете заниматься в свободное время? Заниматься в свободное время мы будем тем, что мы будем друг друга поддерживать, вместе что-то делать и, конечно же, путешествовать. Да, кто из нас не любит путешествовать? Вот этот мужчина для вас. Raj, will you have time to travel? I mean, right now, no. But if my life changes for good, if I find this lady, this elusive lady in my life, then I'll have to make some changes in my life. Probably downsize my business operations or just make yourself a little bit more available, right? To do precisely, yeah, precisely. Yeah.
Да, Yeah. девушки, конечно, никто, кто боится, что Раш со своими всеми практиками и клиниками, и он будет, скажем так, невозможен по времени ему путешествовать. Он сказал, что если когда встретит ту свою единственную, то, конечно, он найдет время, и причем найдет это время с удовольствием. Раш, I like to ask this question because if somebody is watching this video with whom this like a family values are similar to yours, they're gonna feel it. So I like to ask, what are the things that are important in the relationships for you? I think respecting each other is very important. Being loyal to each other, trusting each other. Trust is, of course, you have to work toward it. But I think the respecting each other, if you don't respect each other, then no matter how much, whatever you do, it's not going to work. You have to respect it. Respect is the most important part of any relationship, in my opinion. And then all the other things. So I would call respect is the central pole on which the tent stands. The rest is all, you have to work toward it, like trust, loyalty, all those things will come later. Девушки, вопрос, что важно для Раша в отношениях? Он сказал, что уважение друг к другу – это как такая основополагающая часть, вокруг которой наслаивается и строится все остальное. Уважение, принятие друг друга, ну и, конечно же, доверие. Конечно, все эти моменты, они немножечко приходят, особенно доверие, это приходит со временем, все это как нарабатывается уже в отношениях нормальных. Но самое-самое главное – это уважение друг к другу. In Russia, I also liked when you were saying that we are all imperfect, right? No, there are no perfect person in this world. No, nobody's perfect. And if you're looking for a perfect person, that's never going to happen. We all bring our own impurities, imperfections into any kind of relationship, and then we have to grow, So compromise, Yes. You never stop to have fun also. Just because... Окей. Девушки, очень мне понравилось, он немножко сейчас забыл, я напоминаю, он мне очень хорошо сказал, что нету здесь в этом мире идеальных людей. Мы все немножко не идеальные, и очень важно в отношениях принимать другого человека и самого себя таким, какой ты есть, такой, какая она есть, вы есть. И это очень важно, когда вместе по жизни идешь. Вместе также наслаждаться жизнью, наслаждаться маленькими моментами, and все знают уже даже по-русски, to have fun. Вместе веселиться, вместе чем-то заниматься, чтобы были прекрасные воспоминания, чтобы потом какими-то темными вечерами было о чем сесть, вспомнить, посмеяться и поговорить. I'm saying, Raj, then those moments together, the fun together, it brings and put together the memories together. Yes, create a lot of memories. Create a lot of memories, yes. Awesome. What sport do you do? You said you're active, but do you do anything in particular? And as far as sports are concerned, I play golf a lot. Not a lot. I mean, it has gone down, but I used to play a lot. I started getting better, but I have so much business going on, so my number of times I got a golf course is gone down now. Окей. Девушки, у нас гольфист. Обожает гольф, очень много занимался гольфом, играл в гольф, сейчас чуть-чуть времени не хватает, но это одна из его любимых времяпровождений. And Raj, tell us a little bit about the place where you live. Do you like your house? Oh, I love it. I love living here. It's a very secluded, it's a very nice house. It's in a very good part of the city. Very sought out, very number one part of the town, I would say. Very old town and very nice. I live in a 1.5 acre land. My house is probably close to 6,000 square feet. It's a pretty big house. Okay, you tell me how many bedrooms. It's going to be easier to understand. Oh my God. 5, 6 bedrooms, 6 bedroom maybe. Okay.
Окей. Очень мне нравится спрашивать у мужчин, где они живут, когда они кайфуют от своих домов. Ну, вы сами смотрите, да, Раш. Он как-то нам не хочет всего много рассказать, но я думаю, что вы уже все-таки увидели, что у нас мужчина humble такой, вот. Но немножко задумался, когда стал считать свои спальни. Говорит, где-то 5 или 6 спален. Находится у него дом в городе Шарлотт. Очень красивый город, не все его части, но его дом находится в одной из самых фешенебельных частей города, очень красивая старинная часть города, у него огромный участок земли и, конечно же, огромный дом, который он обожает. Так что та избранница, которая заинтересуется и которую заинтересует Раш, будет счастлива в этом огромном, красивом, прекрасном доме. He is hardworking. He made all his career all by himself, with a little suggestions of his friends, let's say influences, like small ones, as examples. Okay, he's super smart. I already mentioned hardworking. And he's super happy and super healthy. And he's here looking for the perfect woman. Well, I want to add, I have made many mistakes also. I'm not a straight arrow, straight shooter. I have made many mistakes, but I have used those mistakes as a guide, as a learning stones, landmarks. I'm sure I'll make more mistakes in my life, but I believe in the principle: forgive but don't forget. Let your past be your guide. Don't forget that. Use them as a guiding. Learn from that. That's all you got. But forgive yourself and the others, whoever did wrong to you. Don't harbor any grudge. Basically, what I'm trying to say. Yeah, this is very, very important. Раш сказал, что не такой уж он прямо идеальный. Ну, вы сами видите. Он сказал, что, конечно, я делала ошибки, я еще сделаю когда-то ошибки. Но самое главное — это уметь прощать других, прощать себя и не жалеть ни о чем, двигаться дальше по жизни, наслаждаться моментами. Rush, last question. If you wanna surprise your woman, what would you do? Surprise? Yeah, like make some kind of like surprise, you know? You stumped me now. Let's think about it. Maybe travel. Go somewhere nice. Yeah. I like to travel. You know, if I haven't seen the world yet, 100%. I've been to Europe. I've been to Germany and England. I've been to Japan, but that's about it. Not a whole lot of places here. Девушки, спросила, чем бы он свою любимую удивил. Ну, так как Раш сам любит путешествовать, он был и в Европе, и в Японии, и в других частях света, но сказал, что еще, конечно, очень многого не видел, то сказал, что сюрприз будет, это, скорее всего, какая-нибудь поездка в какое-нибудь необычное место, возможно, вы об этом чем-то давным-давно мечтали, и вот ваш мужчина пришел сделать вам сюрприз. Раш, I think this is one of the best surprises our ladies love. You know, I'm sure if I'm with a lady from your part of the world, we will bring two cultures coming together. I'm sure in the beginning that you will go through a learning process to learn about each other. Is there gonna be some sort of a bumpy ride? But at some point, it will equilibrize it. You will understand each other, come to the same platform. So I think the lady has to be prepared also, just like I have to be prepared. So there has to be mutual understanding about these mutual willingness, right? Mutual willingness. This is the most important. Rush, if you find someone, your heart will start a bit like that, and you want really to meet with this person somewhere, not in the States, but outside the States, would you go for her? Absolutely. I'll cross the 7 seas.
О май гад! Говорит, через 7 морей полетит к своей избраннице, где бы вы ни были, и говорит, что он понимает, что процесс вот этого начала совместной жизни, начала совместных отношений это будет процесс, потому что две разных культуры будут соединяться, друг друга люди будут узнавать, но он к этому готов и очень хочет и очень надеется, что его избранница тоже будет к этому готова, и он ей поможет во всех моментах, в которых только он сможет помочь. Rush, I really appreciate that you've been with us today. Thank you so much, and I'm totally sure, I know for sure that you're gonna meet someone very, very soon. Девчонки, кому понравился наш сегодняшний гость, вы знаете, к кому контактировать. И я знаю просто, что такой жених у нас долго не задержится. Всем хорошего дня, хорошего времени суток. Rush, thank you so much and enjoy your day. It was a pleasure talking to you. Спасибо. До свидания.